eedina.comಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಜಿಎಂ ಪವಿತ್ರ. ಮೂಡಾ ನಿವೇಶನ ಹಂಚಿಕೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ವಿರುದ್ಧದ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ಗೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿರೋ ವಿವಾದ ರಾಜ್ಯ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿದೆ. ತೀರ್ಪು ಏನಾಗಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಕುತೂಹಲ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ನಿನ್ನೆ ನಡೆದಂತ ವಾದ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎಂ ನಾಗಪ್ರಸನ್ನ ಅವರ ಪೀಠ ಮಧ್ಯಂತರ ಆದೇಶವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಮುಂದೆ ಎರಡೂ ಕಡೆಯ ಕಕ್ಷಿದಾರರ ಪರ ವಕೀಲರು ಸತತವಾಗಿ ಹಲವು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ವಾದವನ್ನ ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ವಕೀಲರ ಸುದೀರ್ಘವಾದ ವಾದ ಆಲಿಸಿದ ನಂತರ ತೀರ್ಪನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಪು ಬರುವವರೆಗೂ ಮಧ್ಯಂತರ ಆದೇಶವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸುವಂತೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಏಕಸದಸ್ಯ ಪೀಠ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಪರ ಸತತ 4-5 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ವಾದವನ್ನ ಮಂಡಿಸಿದಂತ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲ ಅಭಿಷೇಕ್ ಮನು ಸಿಂಘ್ವಿ ಮೂಡಾ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ರಾಜಕೀಯ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆರೋಪಿಸಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಆತುರದ ನಿರ್ಣಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅಪಚಾರ ಎಸಗಿದ್ದಾರೆ, ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ಗೆ ತೀರಾ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಮೂಡಾ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಇಲ್ಲ, ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳೋ ಮೊದಲು ವಿವೇಚನೆಯನ್ನ ಬಳಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದನ್ನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ ರಾಜಕೀಯ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ರಾಜ್ಯಪಾಲರು 5-6 ಪುಟಗಳ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಿರೋದಾಗಿ ಅಂತ ವಿವರಣೆಯನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಅವರು ನೀಡಿಲ್ಲ. ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವರ ಪಾತ್ರ ಇದೆಯಾ, ಅವರು ತಪ್ಪು ಎಸಗಿದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸಹ ನಮೂದಿಸಬೇಕಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಇದ್ಯಾವುದನ್ನು ಸಹ ಅವರು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮೂಡಾ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಬಹಳ ದೂರ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು 1984ರಿಂದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಬಂದಂತ 200 ಪುಟಗಳ ದೂರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿತ್ತು. ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಓದಿದಾರ. ದೂರು ಬಂದ ಸಂಜೆನೆ ನೋಟಿಸ್ ಅನ್ನ ನೀಡಿದ್ರು. ಬಿಜೆಪಿ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಸಚಿವೆಯಾಗಿದ್ದಂತ ಶಶಿಕಲಾ ಜೊಲ್ಲೆ ಬಗ್ಗೆ ದಾಖಲೆ ಸಮೇತ ದೂರು ನೀಡಿದ್ರು ಸಹ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡದೆ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ವಿವರಣೆಯನ್ನ ನೀಡಿ ಅಂತ ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ಬಂದ ದಿನವೇ ನೋಟಿಸ್ ಅನ್ನ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ಗೆ ನೀಡುವಾಗ ಯಾಕೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಸ್ತೃತವಾದ ವರದಿಯನ್ನು ಸಹ ನೀಡಿಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದೊಂದಿಗೆ ಸೌಹಾರ್ದಯುತವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಬೇಕು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಿಚಾರ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸಂಪುಟದ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನ ಕಡೆಗಣಿಸಬಾರದು. ಇನ್ನು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಕೇಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಂದ ದೂರನ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ತನ್ನಿ ಅಂತ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಹೇಳಿದ್ರು. ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಬಂದಂತ ದೂರನ್ನ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಓದೋಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Detailed half-day hearing to the complainant. It can't be brushed aside by saying criminal law. I can hear whom I like. He heard the criminal law complainant. He gave me notice. Then he did not give me the notice for the other two and then said no prejudice. That's the fourth. Let's put them all together and whatever the conclusion is. The request for prior approval received by the governor on the same day a detailed hearing is granted to the person seeking. Same day. The governor further finds a prima facie view on this meeting alone and proceeds to issue show cause. Such view was formed despite the fact that documentation was mostly in Kannada. The detailed set of the governor is obviously not Kannada. So very detailed. 200 pages I have seen, my learned friend has seen, is all Kannada. Obviously, he didn't learn Kannada overnight. This is prima facie case against him. Prima facie case. No, these are important. If you are doing this application of mind, yes. What if mind can't apply in a language you don't understand? What application of mind in a language you don't understand? The detailed set of documents provided by the third is in Kannada. Application by fourth is in Kannada. Fifth respondent is not even on file. The Honorable Governor, as can be seen from the response to the RTI, admits that he needed an English translation. He writes the file to proceed with the other application for prior approval. Aid and advice of other officers. Yes, for the others. But in the present case, Kannada seems to be the chosen language. This is in the other cases. Here, on the same day, on 26th July, he proceeds. Yes. In the present case, English translations were done by the governor's office is not borne out from the records. Whereas in the other cases, investigating agencies are directed to file translations. There's an order noting. So this is the direct proof of this matter. This particular order must be set aside. Whatever order he has to pass, etc., is a different matter. The Honorable Governor, on the basis of a petition accompanied by more than 100 pages in Kannada, come to the conclusion that the allegation of serious nature and prima facie need action. Also notices that complaint is filed to the Lokayukt police
it is rather surprising and ironical that the Honorable Governor, unable to read and decipher Kannada, is also able to digest documents of hundreds of pages, etc., and issue notice immediately. There is undue and inexplicable haste. This is not a facetious thing. It all adds up in the overall. It's not just a light game that I'm saying he doesn't know Kannada. That's not the point. He's not expected to know Kannada. I'm not suggesting a lordship. In fact, in the old days, there used to be a bar that you're not, even today is a bar. You can't be from the same state if you're a governor. The application for prior approval. It's all right. How can you interfere? Yes, I am aware of that. The application for prior approval sanction is received by the Honorable Governor. Addendum is on 26th. Addendum is also received same day. Let us kindly see page 51. Opportunity of detailed hearing of 3 hours is provided. And by 10:30 on the same day in the night, 10:30 p.m., a show causes notice issued. A process in such a manner by one of the highest constitutional authority against another highest constitutional functionary is unheard of. I'm saying this with a sense of response. Such application, the Raj Bhavan would on the same day reach the governor, and then hearing to a private party takes place on the same day, a show cause. This is all Article 14, etc. And your lordship will see the totality of the earlier arguments also. Then, Malads, 31.3.4.1 is page 52. Sashikala Jole, all the dates are given to your lordships. At one place, at page 52. Murugesh Nirani is the other case. That is also pending. Returned on 28/8. All is happening after this case has started. He's either returning or rejecting. Approval is only my case. Now you have to explain the delay. Well, it happens even in the judiciary. Sometimes after 2 years, the matter is put again for clarification. So here, after 2 years, in Nirani's case, he sends it for clarification on 28th of August. Then, same thing about H.D. Kumaraswamy, returned to the requesting authority. Then, it is very clear the dates are all after the hearing of this matter has started or after this matter has become a dispute. Not hearing started, but dispute. Then, application of 13th of May submitted for sanction was returned by the governor in June 2024. On 21/8, investigation replied. On 28/8, the application was returned for English translation. Well, by the way, each of these, that is, page 52, all the cases except Shashikala, page 53, all the cases are returned after they come back from the clarification, further returned for translation. I hope I'm clear. Take, for example, 53. My case, the same day, the night. Same thing. Now, let us see this ground. This is very, very important, 53. In Shashikala, he does exactly what I've been laboring the whole day today. He did not do in my case. That is quoted. It is quoted once. He has given, I'm not saying it's right. I'm not saying who will challenge, not challenge, what your lordship will decide. But is there anything your lordship found? Just glance at it, brothers. Any word similar in my case? Please. In the Chief Secretary in his report says on 23rd of March, no proposal for grant of any tender. In such circumstance, the question of asking for a bribe does not arise. This is what I wanted, Malas. This is the meaning. Your lordship is asking me what the review, judicial. This is judicial review. We don't need. Wait, sir. I'll get back to you. Wait. Yes. In order to attract the provision of 730, there must be a receipt for the bribe amount. The mere statement one was paid 25 lakhs paid, whether he received the amount is not clearly disclosed. ಇದು ನಿನ್ನೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮನು ಸಿಂಘ್ವಿ ಕೇಳಿದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಇದೆ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ಬಂದಾಗ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬೇಡ ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ತಗೋಬನ್ನಿ ಅಂತ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕನ್ನಡ ಬರದೇ ಇದ್ದಂಥ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಬಂದಂಥ 200 ಪುಟಗಳ ದೂರನ್ನ ಓದಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡು ಸರಿ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ತುಲನೆ ಮಾಡಿ ಆದೇಶ ನೀಡೋಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಲಾಯರ್ ಆದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಮನು ಸಿಂಘ್ವಿ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಡೌಟ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಯಾರದ್ದೋ ಕೈಗೊಂಬೆಯಾಗಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ವಾದ ಪ್ರತಿವಾದ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೆ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ತೀರ್ಪನ್ನ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಶೇಷ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಮತ್ತು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು eedina.com ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.